from the North America Diaspora Educators of the Lausanne Global Diaspora Network. 로잔 위원회 산하의 북미 학술회의 모든 선교학자들을 대표하여 이 ICDM의 창립 예배를 축하하고 축복합니다. I first came to Korea in 1992. 1992년에 제가 처음 한국에 왔습니다. So you can just imagine I have eaten a lot of kimchi and bulgogi already. 네. In those days, missions among the diaspora communities was a new idea. 그 당시에 이 디아스포라 이주민 선교는 상당히 처음 접하는 선교의 컨셉이라고 볼 수 있었고요. And very few churches and missions organizations were involved in reaching out to the people on the move. 그래서 이렇게 움직이는 사람들을 통하여 선교하는 교회가 아주 극소수에 불과했습니다. In those days, the idea was that missionary work should be done outside Korea, not inside Korea. 그 당시만 해도 선교에 대한 정의는 대부분 선교는 바깥에 나가서 다른 나라에서 해야지 국내에서 하는 것이 선교냐라고 말할 정도였으니까요. But 새중앙 Presbyterian Church was one of those few churches that started reaching out to the diaspora communities here. 바로 그 극소수에 속한 교회 중에 하나가 이 새중앙교회고 이주민 선교를 왕성히 했었습니다. So I joined the ministry of diaspora here in 2001. 2001년부터 저는 이주민 사역을 이 새중앙교회 적을 두고 했습니다. I was teaching at Heppel Trinity at the time. 그리고 그때는 저는 횃불 트리니티 대학원 대학교에서 교수로 가르치고 있었었고요. Realizing the fact that this church can be a hub for world missions right here. 여기에서 이렇게 선교에 대한 도전이 있었던 것을 기억합니다. I remember our first Sunday, we had less than 10 people. 그렇게 시작을 하고 제가 처음 참여했을 때 아마 10명 남짓하는 사람들이 모였던 것으로 기억합니다. Most of them were teenagers. 그리고 청소년들이었었고요. So they came because they thought that they would receive free lessons in English conversation. 아마 제가 보니까 그 10명 남짓한 청소년들이 그 첫 영어 예배에 참여하게 된 이유는 공짜로 영어를 배울 수 있다는 기대감 때문에 온 것으로 사료됩니다. But then when we started emphasizing that we are here for evangelism and discipleship, they realized that this was not a hug one. 예, they understand fully. So my small team of ministry realized that we have to set a plan for this kind of ministry. 그래서 이 사역의 중요성을 깨닫고 우리는 더 열정을 가지고 열심히 일했습니다. I was always convinced that when people move, the gospel moves. 사람들이 움직일 때마다 움직이는 곳에 복음이 함께 움직인다는 사실을 늘 저는 감동받고 있습니다. So we had this objective, which was very simple. threefold objectives. 그래서 세 가지의 목적을 가지고 얘기를 좀 하고 싶다면요. The first was to engage diaspora people with the gospel. 그래서 복음을 가지고 이 이주민들을 대상으로 사역을 하는 것. The second was to provide them with training in evangelism and discipleship. 그리고 그들을 아예 주님의 제자로 복음의 일꾼으로 훈련시키는 것이고요. And the third was to train them as disciple makers before they return to their country. 그리고 돌아가고 귀향하고 또 움직여지는 그 다음의 결과물 속에서 이 복음적 결과물이 영향력으로 끼쳐 나올 수 있게 하는 것이죠. I was always excited to come here every Sunday and other days to do all these things that we thought God put in our hearts. 그래서 새중앙교회에 올 때마다 늘 이 변하지 않는 이 틀을 가지고 저는 사역에 임했습니다. When I concluded my ministry with 새중앙 Church in 2008, little did I know that God would lead me back to this place. 예, 그 2008년에 제가 새중앙교회에서 이주민 사역을 마치고 날 때 또다시 이곳에 돌아오리라고는 생각을 못했습니다. So I would say, 목사님, I'm home. I'm back home. 저 집에 왔습니다, 목사님. 네. And thank you for welcoming me back. 맞이해 주셔서 반갑습니다. 감사합니다. And I would like to appreciate Pastor Moon and Dr. Ted Yamamori for all their efforts to make this as a reality.
예, 실체적인 시작으로 수고한 우리 닥터 테드 야마무리에게 다시 한번 감사를 드립니다. My heart always belongs to the Diaspora people. 예, 이주민들에게 늘 제 마음이 고정되어 있습니다. In fact, my wife and I just planted a church in North Carolina. 사실은 저 아내와 제가 머물고 있는 노스캐롤라이나에 교회를 설립했는데 Because it is very easy for churches around to miss the nations that are already in their neighborhood. 예, 친구로 이웃으로 와 있는 수많은 열방의 사람들을 쉽게 접하고 만날 수 있기 때문에 So I look forward to this new journey that I have with 새중앙 Church and ICDM. 그와 같은 효과적인 선교의 그 순례의 길을 다시 한번 고향에 온 기분으로 새중앙교회와 ICDM을 통해서 행하게 된 것이 대단히 감개무량합니다. And I'm excited about what God will do in and through our partnership together. 그래서 Thank you so 서로 much. 연합하는 이 모든 일들이 하나님의 강력하신 역사가 있기를 바랍니다. 감사합니다.